Alors, je vais essayer d'être brève pour introduire. La compétitivité soulève d'emblée un problème d'horizon temporel. C'est totalement évident pour un chef d'entreprise. Pour gagner en compétitivité à court terme, il doit baisser ses prix et donc ce faisant, il réduit la marge et il peut moins investir dans la compétitivité à long terme. Pour les politiques publiques, le même type d'arbitrage se présente. Je vais donner 3 exemples. Le premier, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, qui offre aux entreprises un gain de compétitivité à court terme, clairement une réduction, un équivalent de réduction de charges sociales, donc une baisse du coût du travail, mais pas forcément à long terme, puisqu'on sait qu'à long terme, tout va dépendre de l'évolution des salaires. Et donc il y a un partage du gain entre les salariés et les entreprises, et ce n'est pas complètement du tout évident que les entreprises, notamment les entreprises technologiques, les entreprises industrielles, gagnent à long terme. Le deuxième exemple, c'est l'énergie. À court terme, un bas prix de l'énergie, comme nous l'avons en France, est un avantage clair en termes de compétitivité. Mais dans le long terme, ce n'est pas forcément un avantage, puisque ça retarde le positionnement des entreprises françaises sur des secteurs de l'économie verte, entre guillemets, et donc sur les secteurs à forte innovation en matière d'environnement et d'économie d'énergie. Le troisième exemple, c'est les politiques de productivité et d'innovation. On sait que la compétitivité à long terme, ça n'est rien d'autre que la hausse de la productivité. Et donc, les administrations publiques, le gouvernement doit investir doit faire sa part dans les gains de productivité. Et les résultats sont longs à se matérialiser. Et donc, il faut avoir de la ténacité dans ce type de politique. Alors, ces problèmes de décalage entre court terme et long terme entraînent des dialogues qui peuvent être assez durs, dialogues entre entreprises et marchés, comment financer l'investissement à long terme, puisque le marché a en général une perspective d'assez court terme alors que les entreprises ont des projets de long terme, notamment lorsqu'il s'agit d'investir dans la compétitivité. Le deuxième type de dialogue, c'est entre les entreprises et l'État. Pour gagner en compétitivité à long terme, il faut des investissements dans l'éducation et la recherche. Donc ce sont des dépenses publiques, mais à court terme, les entreprises, naturellement, souhaiteraient moins de charges. Et comment est-ce qu'on met ensemble une baisse des charges et une augmentation des dépenses? Le troisième dialogue, c'est entre les entreprises et le monde politique et l'État. Qui investit? Qu'est-ce qui est du domaine des entreprises? Qu'est-ce qui est du domaine de l'action publique? Alors, donc nos intervenants vont décliner ces arbitrages dans différents cas qui sont leur secteur d'activité. Ce qui est très intéressant dans cette table ronde, c'est que c'est une table ronde sur la compétitivité, mais qui n'est pas principalement centrée sur l'industrie comme c'est le cas habituellement. Il faut savoir que sur 1 euro de valeur ajoutée exportée par des entreprises françaises, il y a 55 centimes de services incorporés. Donc les services sont une composante absolument clé de la compétitivité. Non seulement les services qui sont incorporés dans la valeur ajoutée, mais également toutes sortes de services, parce qu'en fait, la compétitivité est l'œuvre de l'ensemble de l'activité, même les services qui sont dits abrités de la concurrence, non échangeables, puisqu'on peut penser par exemple qu'un ralentissement des coûts de logement, de transport, de distribution peuvent avoir un impact positif indirect sur la compétitivité en ralentissant les salaires et sans ralentir le pouvoir d'achat. Et enfin, un point extrêmement important, on va commencer par ça avec Claudia Bourg, qui est une spécialiste, la compétitivité a à voir avec le financement des entreprises et notamment des PME, et donc cette interaction entre les banques et le financement de l'investissement. Merci beaucoup, and this is about all I can say in French, so I'm sorry that I have to switch to English. Thank you very much for having me here, for giving me the chance to talk about competitiveness, and I will make one point that competitiveness is indeed a very a broad term, and everybody may understand something different talking about competitiveness. So I want to try to define a little bit from the economist's point of view what we mean when we talk about competitiveness.
Then I will talk about what policy can do to enhance competitiveness. There's many initiatives at the European level about convergence and competitiveness instruments. And I will talk about the banking union, which at first sight might not have anything to do with competitiveness, but I will actually argue that the financial sector, the banking sector, is very important for the misalignments of competitiveness that we currently see in Europe and for dealing with the problems we have. Let me come to the first point, the definition of competitiveness. What do we mean when we talk about this term? And when you would talk to most economists, in particular trade economists, they would tell you, well, there's nothing like the competitiveness of countries. Why is that? They would say, well, competitiveness is really something that's defined at the micro level. A firm can be more or less competitive, but countries can't be. I was just wondering, do I have to change this? Yeah, I think there's kind of an echo. Or is it okay? Can you hear me? The echo is there. Oh, the echo is everywhere. Okay. Okay, sorry. Sorry, Claudia. They are trying to do something about this. Okay. So should I try to continue? Okay. Okay. Yeah, so the macro level, what do we mean with competitiveness at the macro level, if it's really a term coming from firms, coming from the micro level? So competitiveness at the micro level, this is how we think about it, is really diverging price and wage developments across countries, and as we have now seen in the euro area. So for using a more technical term, the real exchange rate across countries has diverged, even though we have a common nominal exchange rate. And this actually has to do with the financial sector, I would argue, because we have had excessive credit flows from... Sorry, there's nothing I can do about it. Yeah. We had excessive credit flows from core to periphery countries, and that has been causing price and wage developments to drive apart. So, of course, there's many institutional issues we have to consider as well related to the to labor markets, how labor markets function, how product markets function. But really, one of the reasons why we had this diverging price-wage developments is also the excessive credit flow, and I will come back to that in a second. Beyond that general statement, it's very difficult to get a clear picture on which countries have lost competitiveness and how have these developments changed over time. One reason being that, of course, we can use different wage price indicators to deflate nominal values. And what I find most difficult with this aggregate picture of looking at the real exchange rate, looking at aggregate price and wage developments, is that it's really ignoring a lot of what we have learned from trade theory, from what's happening at the export level, at the level of the individual firm, because we know from many, many studies, and I think actually France has been a front runner, the research on French firms, we know that there's lots of heterogeneity across firms, and this heterogeneity, differences across firms, this is something, thank you for whoever solved the problem, this is something that we don't really find in the aggregate data. So we really have to think, and this is what we have learned from the trade theory, from empirics on international trade, we really have to look at individual firms, we have to look at what is driving productivity of individual firms, not so much at these aggregated indicators of real exchange rates and, in that sense, competitiveness. So having said that many aggregate indicators don't really give us a good idea of what's happening at the firm level, the question is, what can policy do to improve competitiveness? And given that we have deep structural problems in Europe, it's obviously high on the policy agenda, and rightly so, but I find it very difficult to think about concrete policies that can be implemented to enhance competitiveness in the sense of productivity of firms. I think when you, again, look at what we know from
empirical research in economics, then yes, we do know that broad policies like improving the educational system, providing a good infrastructure, and here I mean not only the technical infrastructure, but also the infrastructure for research and development. Beyond those policies that can enhance innovation, it's difficult to come up with concrete measures like tax incentives or supporting individual firms or sectors that enhance competitiveness. So this is why I would argue that it's so important to get improvements in the financial sector in Europe, because really when we think about what the financial sector is about, it's about picking the right firms. It's about channeling savings to those firms that have innovative products, that have good ideas, and that are productive. And this is exactly where the banking sector in Europe, I'm not saying in all parts of Europe, but in many parts of Europe, in particular in the crisis countries, where the financial sector is not functioning properly. We have, and here I come back to the aggregate picture, the financial sector is still burdened with this excessive credit, this excessive lending to the crisis countries. So we do have overcapacities in the banking sector. We have structural problems in the banking sector, non-performing loans sitting on banks' balance sheets, and with all the difficulties there are in comparing countries, in particular comparing countries in Europe and in Asia, but by many accounts, if you look at what's been happening in Japan over the past 10, 20 years, and if you compare that to Europe now, you will find similarities. And one of the problems in Japan was that there were banks burdened with non-performing loans. The cleaning up of the banking sector hasn't been done fast enough, and this has caused a misallocation of credit. And this is really a risk I see in Europe right now, and that is why I think the banking union is important. It's not the one solution to all the problems, but being properly done, which means that we not only need supervision at the European level, but we also need the tools and the powers and the incentives to do the restructuring and possibly resolution of banks. So if we do this in a consistent way, then I think it's one of the ways to address both overcapacities in the banking sector and to enable the banking sector to perform its crucial role in selecting the right firms. Maybe one last word, because this is also an issue that comes up in these debates. Should we initiate subsidized lending programs? So if the banking sector, let's say in Spain, there are people here on the panel who know much more about Spain, so maybe I should be careful, but that's just taking as an example. So if the banking sector in Spain is not able to perform its intermediary role, should we then have subsidized lending programs or use the EIB or other multinational lenders to support this lending? I think this will never be the getting at the core of the problem, that really there are structural problems in the banking sector. So I'm skeptical about this. I think we should rather think about how we can do the right banking union with all the difficulties there are. But maybe we have more time to talk about the details here on the panel. Let me close here and stress again the importance of the financial sector, the banking sector, for competitiveness and for innovation and productivity. Thank you. Simplement, moi, quelques éléments qui me frappent et avec lesquels, effectivement, ma fédération travaille. Je dirais qu'en matière de compétitivité, il n'y a pas de fatalité. Et je crois qu'on a un discours extrêmement négatif depuis hier. Chaque fois qu'on parle de macroéconomie et de compétitivité, on est sûr d'avoir un discours terrifiant, triste, etc. C'est la faute à la banque, c'est la faute à X, à Y, etc. Et justement, je crois qu'il y a énormément, et je vais commencer par ça, énormément de marge de manœuvre en matière de compétitivité pour les entreprises. Si on regarde dans le fond quelque chose de très bizarre qui est court terme, moyen terme, compétitivité coût et hors coût. Et les entreprises ont des marges de manœuvre. Il y a une combinatoire. Qui dit compétitivité devrait dire plutôt une analyse micro des organisations et plutôt une combinatoire entre ces quatre éléments. C'est vrai que les entreprises, premier point, ont des marges de manœuvre. Alors,
On va parler macro tout de même un petit peu, c'est-à-dire on va parler du CICE, ou on va parler de l'intervention, du financement des entreprises, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments de moyen et de long terme. Mais il existe des éléments de court terme. Il existe dans les entreprises des éléments qu'il faut mobiliser à court terme. Alors, énormément de choses. L'organisation, le management, les process, le numérique, la formation professionnelle, c'est-à-dire la capacité qu'une entreprise doit avoir, peut avoir, pour mobiliser les hommes et les systèmes pour l'amélioration du résultat. C'est tout de même tout à fait étonnant que des entreprises peuvent aujourd'hui réduire des coûts, compétitivité coût et compétitivité hors coût, par des moyens hors coût. Ne pas essayer de séparer. Ce qui est frappant dans la macroéconomie, c'est qu'on va essayer de privilégier, surtout quand on est un expert, l'un de ces outils. Moi, ce que je propose, c'est de dire, il y a là encore une fois un cocktail. L'objectif, il est évidemment la croissance de l'entreprise, mais encore une fois, par des moyens coûts et des moyens hors coût. Et parfois, les deux se lient. Je prendrai un exemple. Je sais que Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, et sinon dans la salle du moins, il était là tout à l'heure dans une autre conférence. L'un des éléments qui est le plus passionnant, pour donner un exemple, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire chez Michelin en 2009 aux États-Unis, avec un mélange de réduction brutale des coûts sans licencier. Aux États-Unis, ça a surpris, sans licencier, en réduisant les salaires, en mettant en place des formations. Un an après, retournement de la conjoncture et adhésion complète du corps social qui s'était trouvé bien traité. Donc toujours cette notion court terme, moyen terme, coût et hors coût. Pourquoi? La confiance. Le deuxième élément pour respecter mes 7 minutes que je voudrais mettre en avant, c'est justement cette notion de dialogue social. On a quelqu'un qui représente les syndicats ici. Et je veux dire que le dialogue social il est conçu en France, compris en France, discuté en France, les journalistes nous le disent, etc. Il est comme une contrainte abominable. Pas du tout. Il peut être une opportunité. D'une certaine manière, et là, je crois que le MEDEF a joué son rôle, et les organisations syndicales, certaines d'entre elles, avec l'ANI du 11 janvier, qui était de dire, mais faites développer un dialogue social, un échange d'informations, un échange d'informations économiques, où sont les enjeux, où sont les risques, où sont les menaces, de donner un discours économique cohérent. Là encore, discours économique sur les économies court terme, les économies moyen terme, ce que l'on peut faire dans le coût, ce qu'on peut faire dans le hors coût, dans les méthodes de travail, dans l'apprentissage et dans l'augmentation de valeur. C'est un des éléments peut-être les plus riches pour moi d'avenir, à côté de tous ces enjeux politiques, à côté de tous ces enjeux, j'allais dire macroéconomiques mondiaux et européens aussi, qui est un des éléments que doivent prendre en compte les chefs d'entreprise pour essayer de donner un support, un climat, un substrat favorable à des recherches tous azimuts de compétitivité. Le troisième point, je vais être paradoxal. Pourtant, Dieu sait si je ne suis pas un fanat de l'administration. Mais curieusement, l'État a son rôle. Depuis hier, j'entends parler, y compris de nobles représentants de l'administration française, ne parlons pas de l'administration européenne, qui disent la même chose. Donc, curieusement, l'État a un rôle. L'État a un rôle à condition de ne pas vouloir jouer le rôle des chefs d'entreprise. Le ministre de la production effective, là j'oublie toujours sa fonction exacte, de vouloir prendre la place du type en disant on va nationaliser, je vais faire de la sidérurgie, je vais faire du parfum, je vais faire du commerce, mieux que vous. Non. En revanche, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'on peut motiver personne, mais qu'on peut mettre les gens dans des conditions dans lesquelles ils se motivent. Et incontestablement, depuis un an, peut-être que nos politiques se rendent compte que le rôle de l'État est de mettre en condition, de mettre des conditions, un environnement, pour faire que les chefs d'entreprise jouent leur rôle, et ils ne sont pas moins vertueux que les autres, pour peut-être mettre des règles du jeu quand les gens débordent, mais surtout mettre un environnement politique, institutionnel favorable pour que les gens prennent des décisions, court terme et moyen terme, coût et hors coût, favorables à l'entreprise. L'État a un rôle à jouer, incontestablement. Mais un rôle, peut-être un peu plus comme le faisait la Suède à une certaine époque, de mise en condition, et pas cet interventionniste colbertiste. On a l'impression qu'on avait toujours à choisir depuis 20 ans entre Colbert et le je m'en foutisme.
Ça n'a rien à voir. Et là, il y a un rôle qui me paraît être tout à fait important. Et pour conclure, et une note positive, moi je me veux dans cette affaire de compétitivité extrêmement positif. Il n'y a pas de fatalité, il y a au contraire des opportunités. Et ce n'est pas le moment de pleurer, c'est justement le moment de rassembler les forces des uns et des autres pour y arriver. Et le dernier point de conclusion, je dirais le petit conseil que je peux me permettre de donner à mes collègues chefs d'entreprise, passez autant de temps à faire de la stratégie, bien sûr, mais passez autant de temps à réfléchir sur la mise en œuvre de cette stratégie. C'est la mise en œuvre, c'est dans la mise en œuvre que vous trouverez dans nos sociétés économiques développées, sophistiquées, au coût du travail très coûteux, aux banques incompétentes, aux politiques insensées, etc. C'est dans la mise en œuvre, dans le respect des hommes, dans la mise en place de nouveaux systèmes d'information, dans la mise en place de nouvelles formations, c'est dans la mise en œuvre de votre stratégie que vous trouverez les résultats de la stratégie. Merci. Parce qu'effectivement, j'ai préparé un exposé en anglais, parce que j'avais reçu tous les documents en anglais, je pensais que c'était l'anglais qu'il fallait utiliser. Et je ne suis pas suffisamment talentueux pour traduire simultanément mon propre exposé. So I will continue in English. When I was invited to participate to this conference, I was a little concerned because economic trends, systems, competitiveness measured in merchandise market share and so on are very far and remote for the shopkeeper, which I consider myself to be. But I was intrigued by the theme, competitiveness, a matter of horizon. Any retailer believes he knows what competitiveness means, and this is basically, is the customer going to buy in my shop or next door? It seems like a simple question, but it's a relevant one, and it is for everybody, I think. It's for a small store, for Apple, or for the whole country. Retail, by the way, is often considered as a sheltered sector. In fact, when we drill down more and more, we see that this is not completely true. Retail is exposed to international competition, and this more and more. The impact comes from a greater mobility, people move around much more, but also from new technology. Internet sales, for example, are transnational in nature more and more. So we are exposed. Competitiveness of a country itself also has an impact on our performance. Competitiveness of the country brings growth. Growth is related to disposable income, and this is related to consumption, which hits our customers. So to answer the question of horizon, I decided to go back to 2006 when we acquired the French department store Printemps. Sales had been slowly and steadily declining for a number of years. It was clearly losing the battle on the customer next door, and actually I mean it, it was next door, and people who know Paris know what I'm talking about. But the truth was the company was not competitive. So our challenge was to invert this trend and to make Printemps a winner. In 6 years, in a period of negative market trends, we managed to increase sales of about 30% and double gross profits. Now, how did we do that? Well, in 2006, we were confronted with this choice. Should we make a short-term choice and go for price and cost? Or should we go for a long-term one, investing in repositioning the business? Now, we ruled out the first one because this was what department stores had been doing over and over again and had brought them into a downward spiral which killed most of them. We then need, just in Paris to give you an idea, there were more than 140 department stores at the peak. Now, we also needed to assess our strengths and weaknesses, and obviously some of the weaknesses were internal and as such could be corrected. Others, however, were external. So we're talking about the sheltered sector. Compared to our competitors in London, for example, in Paris we have less flexibility, we have higher labor costs and social charges, and we have one less trading day a week. We can't trade on Sunday. So these are
are significant elements in terms of competitiveness for us, and we feel them directly. Now, our exposure in Printemps being a luxury department store is certainly stronger than the average. Another weakness we had identified is the level of service we were providing to customers. Now here, again, it was not just internal. France is a country recognized for its luxury products, but unfortunately not as recognized for luxury service. In terms of our strengths, we had the location of our stores. As you probably know, in retail, it's one of the key factors, but it is not enough. Even having a wonderful flagship in Boulevard Haussmann, which is one of the most emblematic stores in the world, is not enough. Right positioning of the products, good service, and also the appearance of the store is a key factor. And I can tell you that in 2006, they were far from being attractive. In the end, we managed to convince investors and banks, so the question of confidence, managed to purchase the company. We invested 300 million over 6 years in the business, and we succeeded in our plan. So Printemps has found a new leadership in the luxury segment of the market. Now, this repositioning implied a heavy overhaul of the stores, including the renovation of a 150-year-old facade. So when we're talking long-term, we're definitely talking very long-term. And even what seems faster, which is improving the quality and skills of our sales staff, 6 years is a very short time to change the culture in a company. So all of these activities are long-term ones, but they are all essential to the survival of the business and the success of the business. All these activities are also cash flow negative on the short term. So my conclusion about long-term and short-term is, say, in truth is, if the business is in good shape, then there's no trade-off between long and short-term. Short-term efficiency sustains the needs of long-term investment, and the two go together. Now, if a business instead is not in good shape, and Printemps was not in good shape in 2006, then my belief is that you have to look at the long-term structural change through investment as the only way out. Of course, provided you have the money to do it. Now, this is relevant because when we're looking at countries, I think we have the same problem. We are confronted with the same type of issues. We need to make structural long-term changes which are essential to our survival. I am a firm believer that Europe should be the most competitive place in the world because of the time it had to develop, to create skills and so on. So if it's not, and it is clearly showing it is not today, it's because we're making mistakes. It's not just because of a fatality or the fact that Europe is in Europe. So the question is, I think that the markets can provide the money these countries need to invest in this long-term restructuring, but obviously it's a question of credibility. You need to have a credible long-term plan, or plan, I would say, not even long-term. You need to have a credible plan, short-term and long-term, and have a credible and stable team leading that. So this is the point of view of an entrepreneur looking at the public. Now, my other conclusion, of course, is it's easier to be a shopkeeper than to be a politician these days. D'accord, merci. Yes, I'm going to use English since I prepared my speech in English. I really apologize for using English today. Well, I will address the question, the topic of competitiveness from the side of public policies. I'm responsible for trade and commerce in the Spanish government. And yes, we are happy to see that the Spanish economy is getting out of the crisis quite quickly. This is basically a change that, and a good news that is coming from the external sector of the Spanish economy. Spain is now leading not only the European Union but the OECD in terms of exports today.
Exports are growing at a rate of 7.5%. Germany is increasing exports by a little bit more than 1% right now. And Spain was able to move from a current account deficit of 10% of GDP in 2007 to a 2% surplus, 2% of GDP surplus this year. It will go up to 6% of GDP in 2016. So it's a dramatic change from a dramatic external imbalance from a very positive current account surplus. And many people address me and say, what are you doing? How are you doing this? And well, for politicians, I fully agree, by the way, with what you said in your last phrase. It's quite easier to be a shopkeeper and that to be a politician, especially in Spain these days. But what I can tell you, it is not the role of government, and it has not been the government to play the fundamental role in bringing these positive results. When talking about competitiveness, it is always in the hands of politicians to think that competitiveness has a lot to do with what governments can do. And our approach to competitiveness policy is a different one. Competitiveness is basically a matter of companies, and when companies do things right, companies become more competitive. When companies do things wrong, they become less competitive. But certainly governments have a role and can be helpful in terms of competitiveness and be really harmful in terms of uncompetitiveness. And what are the key issues in which a government can help through its public policies in helping competitiveness? Well, the first point when it comes to competitiveness is the debate on the exchange rate. I'm a member of the Council of Ministers of the European Union, of the Trade Council of Ministers, and there are lots of debate on whether the euro is very strong, the euro is harming exports, and I believe this is not a very fruitful debate. Exchange rate is never so important, and you can see it quite easily in Europe. Germany was leading exports with impressive export growth a few years ago with the same currency that Spain, and Spain was running a 10% current account deficit. Now it is the opposite. We share the same currency, and the euro is the same currency for everyone. So it has a lot more to do with domestic competitiveness and not with exchange rate. And the second thing is all these blames to third countries because of anti-competitive trade policies. All this debate that has been opened with solar panels with China, dumping, subsidies. This is never a relevant issue. It could be relevant for a very specific market in a very specific moment of time. But blaming third countries for this type of trade policies, in our view, is a wrong idea in the hands of governments. The third thing has to do, and that's the most important one probably, financial resources. Governments can be very, very harmful in raising the cost of capital and the cost of financial resources for private companies. When you run a 9–10% public deficit, like Spain did a few years ago, what you're doing is you're taking 10% of GDP out of companies in terms of finance. And you bring cost of capital up, and then you're harming competitiveness. The same thing happens with public spending. Public spending in general has to be financed through taxes, present taxes, future taxes, and taxes have to be collected from families and from companies. So the higher the public spending, the higher the cost of capital via taxation to companies. The third point has to do with the cost of regulation. And Europe specifically has to reflect on the role that regulation is playing in Europe competitiveness. We want to protect the environment. We all want the best environment for our countries and for our sons and daughters, but we have to put in balance what the cost of regulation is and the cost in terms of competitiveness. This is just an example of one of the reflections that Spain is doing and that some other countries are doing. And
and the final topic has to do with a very important input that is intimately related to competitiveness, and that is energy. Energy is a crucial input, and that has a lot to do with the design of public policies. If you want cheap energy and to want a competitive industry, you have to make the right decisions in the field of energy policy as well. So basically what governments should do, in our view, is basically to produce the less harm possible to companies in the terms of our inputs and the cost of capital and cost of regulation. The 90% of world growth will come in the next 10 years out of the European Union. Only 10% of the increase in global GDP will come from the European Union in the next decade. So that's something definitely that European companies and European governments have to think of together. Thank you. L'Espagne est un de nos pays de présence, mais précisément pour répondre à la question de notre panel, puisque le parti pris, c'est de dire que la compétitivité est une question d'horizon. Ce que je vous propose dans cette brève intervention, c'est peut-être de vous dire trois choses. Peut-être le point de vue par rapport auquel je vais me placer dans cette intervention. Puis peut-être quelques mots sur ce que, en tant qu'industriel global, ce dont nous avons besoin dans notre environnement externe, et puis peut-être enfin terminer sur l'interne et essayer de vous dire en quelques mots ce que veut dire une stratégie de compétitivité pour un groupe industriel comme le nôtre. Alors sur le point de vue que l'on adopte, je dirais que c'est le point de vue que je cherche à illustrer, c'est celui d'une entreprise industrielle, globale, cotée dans un monde en crise. Alors je reviens très rapidement sur ces quatre mots. Une entreprise industrielle, Alstom est une entreprise qui, pour parler très rapidement de ce que nous faisons, fournit des centrales électriques, des équipements de centrales électriques, des équipements de transmission d'électricité, et puis des systèmes de transport, que ce soit du matériel ferroviaire et de transport urbain ou des systèmes de signalisation. Donc je vais avoir tendance à vous parler de sujets comme la recherche et développement, comme la technologie, comme les usines, puisque pour avoir des activités industrielles, il faut des usines. Un point de vue d'entreprise globale, ce qui veut dire dans l'environnement actuel à la fois des marchés, des opportunités en termes de débouchés de marchés qui n'ont jamais été aussi grands. Donc je voudrais rebondir sur un parti pris d'optimisme qui a été mentionné par les intervenants. Je regarde d'abord la globalisation comme une opportunité, mais c'est aussi, il faut bien le reconnaître, l'émergence de nombreux nouveaux concurrents, puisque un certain nombre d'économies suscitent des nouveaux concurrents dans nos domaines. Et puis une entreprise cotée, là je reviens un peu sur la tension des horizons, puisqu'on est à la fois dans des stratégies à très long terme, notamment le cycle de la technologie, le cycle de l'investissement, le cycle du redéploiement des effectifs, mais en même temps sous la pression d'un niveau de profitabilité à court terme dont on rend compte au marché extrêmement régulièrement, et en particulier moi en tant que directeur financier. Et puis un monde en crise depuis 5 ans, sans doute, je dirais très rapidement, dans nos domaines de l'infrastructure, probablement la plus grave crise globale que l'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des phénomènes qu'on n'a jamais vus, comme la baisse de la consommation mondiale d'électricité, des niveaux d'investissement en infrastructure qui, dans certains domaines, ont été réellement particulièrement bas. Dans ce monde-là, on réussit grosso modo à générer à peu près 20 milliards d'euros de vente, et on vit avec un carnet de commandes qui est supérieur à 50 milliards d'euros. Alors dans ce monde-là, et avec ce point de vue-là, de quoi avons-nous besoin en termes d'environnement externe?
Je crois, d'un environnement qui est propice à tout ce que nous faisons. Donc ça veut dire un environnement macroéconomique et je voudrais insister dans cette partie sur le fait que pour nous, l'essentiel est que les réponses soient apportées à tous les niveaux pertinents, puisque nos enjeux sont très globaux. Nous avons une présence stable dans une soixantaine de pays. Nous avons des activités dans une centaine de pays et notre chiffre d'affaires désormais est à moins de 10% en France. Donc je ferai une brève incise sur la France, mais notre environnement et le fait qu'il puisse être propice à nos activités, c'est un enjeu global. Donc ce qui nous intéresse, c'est aussi les réponses qui sont apportées à un niveau européen en termes de stratégie industrielle, en termes d'environnement macroéconomique, en termes d'environnement monétaire aussi, puisque le change peut devenir rapidement un sujet, et puis d'environnement spécifique, en particulier le fait que nous soyons présents sur des territoires qui sont propices pour y investir dans des installations industrielles, pour investir dans la recherche et développement. Donc tout l'environnement de l'entreprise est quelque chose d'important, aussi sur la qualité des ressources humaines auxquelles nous avons accès, puisqu'on emploie plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs à travers le monde. Et donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir accès à des bassins d'emploi et de compétences adéquats. En termes de financement, évidemment aussi, puisque tout ce qui concerne notre accès à du financement, que ce soit de marché, par le crédit ou évidemment en fonds propres, est absolument essentiel pour nous permettre de financer notre croissance. Je dirais simplement, pour faire une incise sur le cas de la France, que chez Alstom, on ne considère pas du tout qu'il y a une fatalité à ne pas pouvoir réaliser des activités industrielles sur le territoire français. Nous avons à peu près 18 000 personnes qui travaillent en France. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait 10% de notre chiffre d'affaires en France. Et on a en revanche une vingtaine de pourcents de nos effectifs qui sont en France. Donc ça veut dire que nos 18 000 personnes travaillent pour moitié sur l'exportation. Et il faut bien voir que dans ce dispositif, l'appui et les dispositifs d'appui à l'exportation qui existent dans ce pays ou ailleurs sont un enjeu significatif et peuvent nous permettre de maintenir des activités sur des économies matures où les coûts du travail sont élevés. C'est vrai aussi, et je le salue au passage, de tout ce qui nous permet de nous aider à financer la recherche, et en particulier en France le crédit d'impôt recherche. Donc les territoires où nous nous implantons tiennent compte de cet environnement, que ce soit macro ou micro, comme je viens de le dire. Enfin, que veut dire stratégie de compétitivité pour une entreprise comme Alstom ? Alors évidemment, la grille de lecture classique, c'est compétitivité prix, compétitivité hors prix. Alors je vais insister d'abord sur la compétitivité hors prix, et je vais pas être très innovant en vous disant qu'aujourd'hui, pour des entreprises qui ont une grande partie de leurs implantations dans le monde mature, la compétitivité hors prix est évidemment décisive. Donc chez Alstom, on travaille sur des sujets de différenciation, sur des sujets de technologie et de recherche et développement, sur des sujets de qualité, et enfin sur des sujets de service. Et sur tous ces domaines, je dirais que c'est une réinvention permanente de l'entreprise. Il est très probable que dans nos différents métiers, on ne fera plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'en permanence, un certain nombre de nos activités se commoditisent et on passe à des produits plus sophistiqués qui nous permettent d'affirmer notre différenciation et de nous appuyer sur un niveau technologique
évoluer. C'est vrai dans absolument tous nos métiers, parce que nous avons des nouveaux concurrents qui, sur le positionnement pur prix, sont capables de nous battre. Donc il n'y a pas d'autre choix que celui de la compétitivité hors prix. Et c'est un combat, j'allais dire, de tous les instants. Mais je dirais, et particulièrement dans un monde en crise, l'aspect de compétitivité prix ne peut pas être négligé. On doit apporter de la technologie, mais très souvent on a tendance à dire que nos clients nous disent on veut votre technologie, mais au prix de vos concurrents les moins chers. Donc la compétitivité prix compte, et nous avons donc des programmes d'excellence opérationnelle très forts qui touchent tous les aspects, toutes les composantes de coûts, que ce soit les achats, on achète beaucoup à l'extérieur, le redéploiement de nos implantations industrielles ou évidemment nos frais généraux. Donc ce combat, je crois qu'il peut être mené, il peut être gagné avec succès. Et je vous remercie de votre attention. Thank you. Well, it depends on your definition of competitiveness. So let's put that right up front, because if you're talking about the failed model of austerity, low-wage competition, then it's a race to the bottom. It's not sustainable. It's driving both alarming inequality, the highest unemployment on record, diminished demand and social unrest. That's not the kind of societies we need, and it's not an environment for sustainable business. If you look at inequality, OECD figures show that it increased more in 3 years to 2010 than in the previous 12. That inequality is indeed, as we know, both a social and economic poison. Wages share, it fell by 10% in the last decade, up to 30% in some countries in the last 3 decades. If you take the UK disposable income, then it's back to 1987 levels. So it's not rocket science to understand why businesses are struggling in the short term, and consequently unemployment is frightening people. I have to take some issue with Spain. Let me congratulate you on the current account surplus, but if it was that easy, you wouldn't have our recent poll results, which I'll allude to in a minute, but you wouldn't have 3 generations living off a grandfather's pension. You wouldn't have more than 50% youth unemployment, and you wouldn't have some of the most rigid laws, particularly around mortgages and finance on the continent, or indeed globally. So we could debate Spain all day, and I hope you're heading in the right direction, but I can tell you the social poison is extraordinary. You only have to walk with me amongst the people and you can see it. It's not alone. Spain's not alone. If we're dealing with the integrated drivers of productivity, on the other hand, the questions that in a decent society with decent labour laws and living standards make businesses competitive, then we're in. We want this. We've wanted it for 10, 15, 20 years. I come from a country that watched its economy change. Australia, no longer live there, but you can tell by the accent I don't actually come from Belgium. And in the 1990s, it was, in fact, governments, business and labour who drove the reform of their economies, got multi-factor productivity up to 17% on value-added products. But I watched it fail too, when in fact it was easier to attack labour with government and business policy than to actually work it out together, and it fell in the early part of this decade to minus 0.2%. So there are some preconditions, but if we're dealing with those areas, infrastructure, skills, technology, innovation, R&D, etc., that makes industry or services competitive, then this is in the interest of both employers and workers. And it requires sustainable competitiveness at long horizon. The confidence in the short term and the long horizon requires some preconditions. First of all, it requires confidence. And while it's not public yet, it's for the G20 Labour and Finance Ministers next week in Moscow. I can tell you that our poll just out of the field, a global poll of more than half the world's workers, says that 80% of their governments have failed on the question of unemployment. They simply haven't done enough. And I have to tell you, in Spain, it's
In fact, let me get the figures right, 94%. In France, it's 91%, and so on. It's a poll that includes China and India, and so you can understand this is very serious and very worrisome for us. When you actually, I could go on about job security and the figures, I won't because of time, but you have to have confidence. Working people, if they're going to enter the dialogue about sustainable business, have to have the confidence that it's going to support their capacity to maintain their family, to look after the interests of their community. So preconditions, confidence. Business needs confidence. It needs stable and affordable finance, and I couldn't agree more that the financial sector continues to fail us. We're interested in the Euro funds, and I'll tell you why, because we have $25 trillion of workers' capital invested in the global economy, and we are very worried about retirement incomes. We want that money in patient capital, long-term, productive enterprises that actually guarantee a stable and moderate return, not the kind of double-digit rise and fall that we've seen from speculative environment. And it's a huge argument between us and our pension funds trustees, who are 17 trillion are joint trustees, but sometimes fiduciary responsibility prevents investment in businesses for the long term. So those Euro funds that look at unlisted companies over a longer term, we're interested to see where they go. Social dialogue's got to be critical. Social dialogue and collective bargaining. The Troika's smashed collective bargaining. In Hungary, it's fallen by 75%. In Spain, in Portugal, employers are coming to us saying, please, we need an unfair competition floor. We need you to buy back the confidence of actually sitting at the table and working with workers and employers to figure it out. In fact, Bernard Spitz from your insurance industry, and indeed an executive member of MEDEF, and I drove the first L20B20 global agreement for the G20 leaders. And we basically said, right here in France, you needed some preconditions, but then we needed some priorities. Investment in infrastructure, particularly enabling green infrastructure. There are no jobs on a dead planet, and there's lots of jobs in investment in that area. Inclusion for our young people, apprenticeships, scale them up, everybody, scale them up everywhere. And we now have an agreement with the business community about quality principles, etc. And the informal sector, it's not a north-south divide. G20 countries, 20, 25% through to 70, 80, case of India, up to 90%. If you're withering businesses, then the sustainability of demand's not there, and certainly decent work isn't there. So we want to work through those things in social dialogue. But if we want the agreed work organisation practices, both in industry and indeed in services, then you have to have the trust of collective bargaining. Workers have to see that it's not about more of the same. It's not a 20th century model of capitalism that simply puts more profit or more shareholder dollars back into the environment and withers their wages. There's got to be the social model ambitions of Europe, and I would say, you know, save them at any cost. I already talked about the banking sector. You know, frankly, we think the banks are they're not geared up at the moment to look at the real economy, and frankly, they're throwing billions and billions of dollars to make sure that their current activities are not eroded. There's more speculative activity now than there was before the crisis. That is simply not productive, doesn't drive competitiveness. And of course, skills. Skills. I just looked at the German demand from some of their major industrial companies, but I'm sure it's similar in the service areas. And while some 1,400 companies have shown continuous growth rates in the past 10 years, all globalised, they have a high productivity based on employee involvement, autonomy in the job, upskilling, genuine lean philosophy, etc. All of those things we know work when they're agreed, but in fact, let me tell you that unless we get back to that table in the context of proper macroeconomic policy, then it won't work. I just want to say something about flexibility. If we're talking about flexibility around skills and work and so on, let's get at it. But let's not
simply say if we fire the mother or the father supporting a family, hire the son or daughter, that's doing something about youth employment and something about our communities. It is simply not. And I frankly have such respect for the European social model, but you are losing it and you must protect it at all costs. The export-led growth bullet, we all want it, but it's not a magic bullet for everybody. Not everyone can export. So when you're talking about internal devaluation, think about why you're doing that and what it is that you're going to build those non-price competitive pieces around. Finally, let me say you can't deal, and I will stop, you can't deal with this without the supply chain question. You can't ignore the supply chains of the rest of the world. And even Pascal Lamy, and we agreed in his last trade review panel, this has to be tackled. I only have to say Bangladesh, and you'll understand the European companies responsibly working it out with labour versus the American companies. So frankly, don't lose the European social model. It is the basis of your productivity and your competitiveness. Don't let the American corporate model win. C'est une syndicalisme. J'ai envie de vous demander, Sharon, vous n'avez pas envie de venir faire un peu du syndicalisme en France, in France? Because a lot of people say that French social dialogue is not very good. Alors, trêve de plaisanterie, on va prendre des questions dans le public. I thought it was a rhetorical question. Can I actually say that I talk to the French unions? I talk to the French unions all the time, and you know, you are making headway. You're making headway. You're sitting at the table. There's another summit, or was another summit, I think, last week. You know, these things don't happen overnight. But frankly, you have people who care about French industries, and they're in your trade unions. Talk to them. Thank you. Alors, il y a une question qui va être posée par un étudiant, mais je voudrais juste avant poser une question à Jean-Luc Placet, parce qu'il y a les élections au MEDEF, on parle beaucoup, donc il y a eu les élections, un nouveau président du MEDEF, et on parle beaucoup de l'arrivée qu'il faudrait un deuxième acte de la compétitivité. Alors vous faites partie, vous êtes membre de droit, via le Syntec, du comité exécutif du MEDEF. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il faut hausser le ton vis-à-vis des pouvoirs publics pour aller plus loin? Je rappelle 2-3 chiffres, le CICE c'est bien, mais le principal bénéficiaire du crédit impôt compétitivité et emploi c'est la Poste, ce n'était pas forcément l'objectif poursuivi au départ. En tout cas, c'était plutôt l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'il faut donc à la rentrée, il y ait un patronat plus offensif vis-à-vis du gouvernement? Non, moi je crois que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est hausser le ton. Je crois que aussi bien d'ailleurs Laurence Parisot que Pierre Gattaz, nouveau président du MEDEF, le pensent. C'est-à-dire l'idée, il est de continuer et de prolonger ce qui a été fait. Le CICE, c'est très bien, mais il faut faire autre chose à côté. Encore une fois, 2,5 SMIC, c'est parfois compliqué sur des entreprises ou pour des métiers à haute valeur ajoutée. Mais je crois qu'il y a, et la syndicaliste qui vient de s'exprimer le fait très bien, je crois qu'il faut, c'est la qualité du dialogue social, fondé sur un échange d'informations économiques, moins de politique ou moins d'idéologie et plus d'échanges d'informations pour faire des deals, entre guillemets, ou en tout cas essayer d'aboutir à un consensus. Je crois que la nouvelle équipe, avec Jean-François Pillard notamment, en est tout à fait convaincue. Merci. Alors, la première question va être posée par Sébastien Hulesi, qui est à l'École nationale supérieure d'ingénieurs vous m'arrêtez si je me trompe, en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique, l'ENSIAM. Voilà. Voilà la solution. Donc ça, c'est très bien, et c'est la France de demain. Donc vous avez la première question à poser au panel, et ensuite on prendra dans la salle des questions. Ma question serait, les récentes annonces en fait de taxation des panneaux solaires chinois à l'entrée de l'Union européenne ne reflètent-elles pas une perte de compétitivité de l'Union, ou au contraire montrent-elles encore que l'Europe a encore une place, enfin peut peser encore dans le commerce mondial face aux pays émergents, en particulier le mastodonte chinois? Alors, qui peut répondre à cette question? Nicolas Tissot, peut-être, et Sharon. Yes. This is a really complex environment, but I can tell you just a few months ago, I took a group of senior trade union leaders to the biggest solar panel
manufacturer in China, just out in Hebei province, just outside of Beijing. And you've got to weigh it up. What is the basis on which there's a fair environment where we can invest in the skills that are necessary for future technologies, because no country wants to be left out of that. But at the same time, we've got to say what's the fulcrum, because there are 350,000 jobs in construction and services in Europe as a result of that one factory's manufacturing. And people misunderstand China. They're not interested in a low-wage future. They're rolling out collective bargaining at a rate of knots. Now, they're cautious because, you know, you have to get it right, but that factory's increased its wages 4 times in the last 10 years, and they've now got quite reasonable wages given the Chinese living standard. But they're doing now what Germany did at the start of the crisis. They're actually bargaining around, we would call it concession bargaining, short-term working hours, saving jobs, moderating wages, because of the argument with Europe. So this takes everybody, and this is why people like Bernard Spitz and I are so committed to global dialogue. We have to sit at the table with all of the countries' interests. And that's the kind of debate we were having about supply chains with Pascal Lamy on the future of trade. So it's a very critical question. Does anyone have the answers? No, but do we have to have some global fairness and opportunity for everybody in technologies in the future? Absolutely. Merci. Une réponse peut-être aussi, Nicolas Tissot, oui. Peut-être un mot sur les panneaux solaires, pour dire d'abord que stratégiquement, nous, on a choisi de ne pas être dans ce métier parce qu'on a considéré, et c'est dans la ligne de ce que je vous ai dit, que nous n'avions pas de capacité de différenciation hors prix suffisante dans ce domaine. Donc je dis tout de suite qu'on n'est pas présent dans ce domaine. Il me semble et la deuxième remarque et le complément que je voudrais apporter, c'est de dire qu'à un moment donné, il est clair que les importations de panneaux solaires en Europe ont reposé sur des systèmes d'incentive en faveur de leur installation qui étaient finalement supportés par les impôts qui se traduisaient par des impôts supplémentaires en Europe, et que ça, je pense que c'était une situation qui n'était pas tolérable et qu'elle est d'ailleurs en voie de se corriger, simplement de façon à ce que cette offre ne reçoive pas de subventions de fait qui pèsent sur le citoyen européen.